Hello, Mike. Are you ready? Yes, I am ready. Oh, that's great. Okay, so first, thank you so much for inviting me to present at this year's meeting. В первую очередь хотел бы сказать огромное спасибо за то, что пригласили меня на такое событие. And the presentation I have prepared is an overview of the MadCap software publishing solution, which is called Flare. И презентация, которую я подготовил, это обзор решения компании MadCap Flare 10. Now, using Flare is a bit different for writers who are used to word processors. Использование продукта Flare очень сильно отличается от использования других процессоров для писателей. Because it's based around the strategies of content management. Потому что этот продукт основан на стратегиях управления контентом. So we're going to start with two concepts under content strategy or content management that allow the Flare system to work. Я хотел бы начать с двух основных пунктов стратегии управления контентом, которые позволяют Flare 10 производить свою работу. The first of those concepts is the idea of topic-based authoring. Первый пункт – это идея топикоориентированного авторинга. Now, when you start with Microsoft Word documents, you're actually doing three things at once. Если вы начинаете работу с документами Microsoft Word, на самом деле вы производите тройную работу. You are writing content, yes, but you are also doing formatting and defining the document. Да, вы пишете контент, но также вам приходится форматировать и редактировать документ. Because content, formatting, and the scope of the document are combined, так как форматирование документа объединено с остальной работой над контентом, that is why it's so difficult to reuse Microsoft Word content. Именно по этой причине так тяжело повторно использовать контент Microsoft Word. We end up making copies of copies, and that is a lot of work. Мы делаем копии и копии и копии, и это очень огромный объем работы. And that is why there is a red X on this diagram. Oh, I'm sorry, Mike. I didn't hear anything. Oh, I'm sorry. And that is why we have a red X on this diagram. We want to stop copying and pasting. И поэтому мы хотим перечеркнуть эту диаграмму. Мы хотим остановить создание копий и последних копий. So in Flare, the goal is to now separate content, formatting, and the scope of the document. И конечная цель продукта Flare – это разделить контент и форматирование. So to do that, we used topic-based authoring. И для этого мы используем топикоориентированный авторинг. There is a good Wikipedia article about this subject. Вы можете найти в Википедии очень неплохую статью об этом предмете. But I have highlighted the key concepts, and if I put those in a list,
Ключевые термины вы можете увидеть, были на предыдущем слайде подсвечены. На данном слайде вы можете увидеть их список. Well, the idea is instead of writing long documents like books and chapters, идея в том, чтобы писать длинные документы, такие как книги, либо отдельные главы, we write in much smaller units called topics. И такие документы мы пишем в более мелких объектах, которые называются топиками. Once we have our content in topics, well, now this content can be used not in one manual, but in many manuals. Если мы разделили контент на топики, мы можем использовать его не только в одной инструкции, но в большом их количестве. I could use all of these topics in a user guide. Например, я могу использовать все представленные на слайде топики в руководстве пользователя. Perhaps I use half of them in an installation manual. И, допустим, всего половину их в руководстве для установки. They have now become small building blocks that can be combined in any order for any new document. Топики представляют собой небольшие кирпичики, которые можно использовать в любом документе и в любом порядке. This only takes us about 80% to content reuse. И это позволяет нам повторно использовать около 80% контента. I may need to change a topic slightly for a particular document. И позволяет слегка изменить содержание топика для какого-то определенного документа. And this brings us to the next technique, which is single source publishing. И мы подошли к следующей технике, которая называется публикация в едином источнике. And this is just a fancy term for using metadata in the content. Это всего лишь термин, который обозначает использование в контенте метаданных. So on the left, I have my topic. Так, слева вы можете увидеть сам топик. But these three paragraphs that I have marked in color, но 3 отдельных параграфа выделены цветом. Are unique for some reason. По какой-то причине они уникальны. The first paragraph is marked as being only for audience A. Первый параграф, первый из отмеченных параграфов будет использоваться только в одной определенной публикации. The second paragraph, marked in red, is only for audience B. Второй параграф, отмеченный красным, будет использоваться только для аудитории, назовем ее B. And then this paragraph in blue at the bottom only is included in print manuals. А параграф, выделенный голубым цветом, абзац, выделенный по голубым цветом, используется только в печатных инструкциях. This allows me to produce several variations of this content. И это позволяет мне создавать разные варианты одного и того же контента. But I only have one file that I edit and maintain. У меня есть только один файл, который я добавил и осуществляю его поддержку. Now this is wonderful for the author, but is not good for the customer. Это потрясающая возможность для автора, но не очень хорошо для покупателя.
To create a file for the customer, this must be processed. При создании файлов для покупателя-клиента могут возникнуть некоторые проблемы. In the Flare system, this creation of documents, we have these concepts of targets. В системе Flare при создании отдельных поставок мы сталкиваемся с термином целевая группа. So the idea of a target, it's basically a recipe for a customer document. И основная идея целевой группы состоит в том, чтобы определить реципиента данного контента. So on this slide, I have 3 targets defined representing 3 customer documents. На данном слайде вы можете увидеть 3 целевые группы, созданных для пользователей различных устройств. So this one topic that I started with could be published for mobile phones, for audience A. Итак, один топик, с которого я начал, может быть опубликован как для мобильных устройств, так и для обычной браузерной справки. Or it could be published for audience B, running in a web browser. Также он может быть опубликован для аудитории, которую мы назвали B, для файла справки. Or I could publish to a print manual such as PDF for audience B as well. Также для аудитории B мы можем опубликовать печатную инструкцию, например, в формате PDF. So those are the 2 major concepts in Flare authoring. В авторинге Flare присутствуют 2 главных концепта. So topic-based authoring and single source publishing. Это топикоориентированный авторинг и технология единого источника. For most customers, using Flare is a 3-step process. Для большинства использование Flare сводится к 3 основным шагам. The first step is importing existing content. Первый шаг – это импорт уже существующего контента. And this slide shows the different formats that can be imported. И на данном слайде вы можете увидеть различные форматы, которые можно импортировать. Data, Microsoft Word, Adobe FrameMaker, and several others. Это Dita, Microsoft Word, Adobe FrameMaker и многие другие. During this import, it is not just content, but also images and navigation. При импортировании переносится не только сам контент, но также и изображения и элементы навигации. Flare will also pull all of the style information from the Word and FrameMaker documents as well. Flare также может переносить все стили и форматирование из документов Word или FrameMaker. The second phase is using the Flare editor to update the content. Второй шаг – это использование редактора Flare для обновления и изменения контента. And then the final phase is the publishing. И последний шаг – это публикация уже контента. You can see many output options, but the 2 most popular are PDF and HTML5.
Как вы можете видеть, форматов публикации очень много, но два самых популярных — это PDF и HTML5. So with that, I plan to stop the PowerPoint and move to some live demonstration. Теперь я собираюсь остановить презентацию и показать вам свой рабочий стол. What I plan to demonstrate is just as that last slide showed, I want to import some Microsoft Word content. То, что я хочу показать, отображено на последнем слайде, я хочу попробовать импорт документа Microsoft Word. Then we will briefly look at the Flare editor. Так мы сможем кратко взглянуть на редактор Flare. And then we will publish some web content and finish the demo. А затем мы опубликуем контент в веб-формате и закончим демонстрацию. So to bring Word content into Flare, I will start on the File tab. Итак, чтобы импортировать контент в Flare, я нажимаю на вкладку «Файл». Now, I could start from one of the many templates. Я могу начать с одного из большого выбора вариантов. But in this example, we will start with some existing Microsoft Word documents. Сейчас я начну уже с существующего документа Microsoft Word. So the first thing I must do is point Flare at the Word documents. Первый шаг, который я осуществляю, это импорт документа Microsoft в Flare. So I've chosen these 4 documents. Так, я выбираю 4 документа. And when I click Next, Flare will then scan and analyze these Microsoft Word documents. И при нажатии кнопки «Далее» Flare сам анализирует и проверяет эти документы. What Flare was looking for was what styles were in use, what formatting could be collected, all the information it could pull from those Word documents. Flare ищет информацию о стилях, о шрифтах, о форматировании, о всем, что можно вытащить из этих 4 документов. Now, my first real decision И первое, что я решаю сделать, is how to break these long Word documents into topics automatically. это разбить данные документы на топики в автоматическом режиме. I'm going to use the heading 1 and heading 2 styles for this. Для них я использую стили заголовка 2. Now, whenever Flare encounters a heading 1 style or a heading 2 style, it will break these long Word documents into topics automatically. И теперь, как только Flare встретит стили заголовка 1 либо заголовка 2, он разделит эти части текста на топики. And that is all that Flare needs, so I will click Finish. Это все, что нужно Flare, поэтому я нажимаю «Заканчивать». And now I see a preview window. On the left are all of the files that were created. И теперь я вижу превью всех созданных файлов, как вы можете видеть, это слева. If I select a file on the left, I will see a preview of its topic on the right. И при выборе заголовка файла слева можно увидеть превью этого файла, топика этого файла справа.
If I am happy with these topics, I click Accept. Если я доволен созданными топиками, я могу принять. And content that was in Microsoft Word a few minutes ago is now in a Flare project. И контент, который всего несколько минут назад существовал только в Microsoft Word, теперь перенесен в Flare. So now I can make edits or changes if necessary. А теперь по необходимости я могу редактировать и изменять контент. But if I am happy, if my content looks good, Но если меня все устраивает и контент мне нравится, I can go straight to the publishing phase. я могу напрямую переходить к публикации. For this, I will switch from the content view to the project view. И поэтому я переключаюсь из редактора контента в редактор проекта. And here is my targets folder. Здесь вы можете увидеть мои папки для контента. Flare has automatically created a web output for me. Flare автоматически создает форму для вывода. And now if I click Build, Flare will process all of my topics into a finished web system. И при нажатии кнопки «Построить» Flare автоматически переносит все ранее созданные топики в определенный формат поставки. So this is content that was in Microsoft Word just a few minutes ago. Теперь вы можете видеть контент, который существовал в формате Microsoft Word всего пару минут назад. And Flare was able during the import to keep images, tables, lists, all of the content. А также можете увидеть, что Flare удалось при импорте сохранить все списки, изображения, весь существующий контент. Even down to field codes such as index markers. Вплоть до таких элементов, как элементы индекса и оглавления. So one of my Word documents apparently had an index marker because even that was imported. Так как один из моих документов содержал элементы индекса, даже этот элемент был импортирован. And probably most important, search has been included automatically. И, возможно, что самое важное, был добавлен автоматический поиск. And the search results do report back very much Google style, so they're comfortable for modern users. И отображение результатов поисков очень похоже на отображение результатов поиска в Google, что очень удобно для обычных пользователей. Now this was done very quickly using one of the stock templates. Все происходит очень быстро, используя один из встроенных форматов. The entire interface can be changed, and especially the MadCap logo can be replaced. Внутренний интерфейс можно изменять, как, например, можно перемещать логотип MadCap. If I show some customer samples, если я вам покажу некоторые образцы для клиентов, so here is an example of some of the edits that customers have made. Здесь можете видеть примеры того, что сделали клиенты в редакторе. So you can change even the color scheme or even custom icons if you prefer.
При желании можно изменить даже цвета и стандартные иконки. So that was the process of importing from Word and then immediately publishing to a web system. Это был процесс импортирования из документа Word и немедленной публикации в веб. The first output is the most difficult. Возможно, первая публикация будет довольно сложна. Creating new versions of that document now is quite easy. Создание новых версий этого документа уже происходит очень просто. For example, if I want a PDF version, например, если мне понадобится версия PDF, I will just copy and paste this existing target. Я всего лишь скопирую и вставлю уже существующий контент. So Flare has now made a copy of my web target. Flare создал копию контента в веб-формате. I've changed the label to PDF. Я меняю название на PDF. And I will change the output type to PDF as well. И меняю на PDF тип выпуска документа. Those are the only two settings I need. And now if I click Build, мне нужно было изменить всего две настройки, поэтому я нажимаю «Построить». well, now we can generate a PDF version of the same document. И вот из того же документа мы получили версию PDF. And if we then want a third version, и если нам понадобится третья версия, we can copy and paste again. Мы снова копируем и вставляем. But this time, I will do an ebook. На этот раз я создам копию в формате EPUB. Now, since I'm not on a tablet, I'm actually using the Sony EPUB reader. Так как я сейчас не в сети, я не могу использовать reader EPUB. But this is an example of the type of document that could be published to a tablet. Но вы можете увидеть пример документа, который можно публиковать на планшете. Okay, so that was the live demonstration that I had planned. Это была моя запланированная живая демонстрация. I'm going to attempt to go back to the slides now and hopefully not break the meeting software. Теперь я возвращаюсь к презентации и, надеюсь, ничего не сломается. Let's see, how do I put the slides back up? Thank you so much. Okay, so the process that we just followed. Процесс, который мы только что прошли. We started with the topics that were imported from Microsoft Word. Мы начали с топиков, импортированных из Microsoft Word. Because of that import, Flare automatically created
these files in yellow. И из этого импорта Flare автоматически создал файлы, выделенные левым, выделенные желтым выделением. Yeah, so the table of contents, the style sheet, and the templates were all extracted from the Word documents. Это раскладки, оглавления и организация топиков. Now, those can be created from templates and modified as well. They do not have to be imported. Это не обязательно эти элементы не обязательно должны быть импортированы. Их можно и изменять по своему усмотрению. Okay, so that was the overview and the demonstration I had planned. I am happy to entertain questions. Итак, вы просмотрели обзор и демонстрацию, и я буду рад ответить на ваши вопросы. Yes, we have one question. How would we import from Microsoft Word process if not standard styles are used there? The styles were created by the company itself. If it is a long Word document that the authors did not use proper styles, they just used inline formatting. Если это длинный документ Word, где авторы не использовали стандартные стили, а просто использовали форматирование, then Flare can be set to break topics based on the number of characters per topic. Можно установить разбивку топиков по количеству знаков в каждом. It is not of the same quality as breaking on styles, but it will still achieve the process. Мы не достигнем того же качества, как при разбиении по стилям, но это возможно сделать. And one more question. The company has its own style guide, and is it very difficult to customize the PDF output according to this style guide? Customizing PDF is quite easy. Кастомизировать вывод в PDF довольно просто. It would be done in two different places. Процесс будет происходить в двух разных местах. The look of the content, the text and the headings would be controlled in the style sheet. Стили и заголовки контролируются списком стилей. Это отдельное окно. And then the look of the pages, odd, even, title, would be controlled in a template. И вид самих страниц – это выравнивание, шрифты и так далее редактируются в другом окне. And what I just demonstrated was a standard RGB PDF. Я вам продемонстрировал стандартный RGB PDF. But Flare can also create very high-end CMYK PDF for electronic or for paper press publishing. Но в Flare также присутствует возможность создания очень сложных форматов PDF для печатной продукции. I hope that answered the question. Yes, I hope so. And one more question. Okay. How can in the text of topic an example of XML code to save its formatting? If I understand
if they mean like showing a code sample as content, that is quite easy. Is that the intention? Если вам нужно использовать, если вам нужно показать пример кода, то это довольно просто. Yeah. And how can we do that? There are special code styles that can be applied, and that will prevent the browser from interpreting it as actual page-level code, but will render it just as a contextual example. Was that too long? No. В редакторе есть специальная функция стили кодов, которая интерпретирует любой пример кода так, что на веб-странице оно отображается просто как код страницы, в том виде, которого вам необходимо. Okay. Yes, I see someone was kind enough to ask a question in English for the poor visitor. Thank you for that. Is it possible to create a docx file, a Word document, which does not include pictures, but has links to the pictures? It actually is. This is not well known with Flare, but when we create a Word document, we actually create it as an XML file that, well, I'm sorry, I keep forgetting you have to translate. So is it possible to create a Word document with linked images? Yes. Так, разобьем вопросы по подвопросам. Возможно ли создать док-файл со связанными изображениями? Да, возможно. Flare does not actually create the docx file. It creates an XML file that is compatible with Word. На самом деле Flare не создает docx файлы, он создает XML файлы, которые совместимы с Word. Once the file is open in Microsoft Word, you have the choice of how to save it with embedded images or with referenced images. При открытии Word у вас будет выбор сохранить его со связанными изображениями, либо уже с сохраненными изображениями. Так, окей. And I believe my time. More question? Oh, wonderful. Yes, we have a lot of questions. And you showed us the example with content. And can we import tables of style tables? When we import from Word or FrameMaker, the styles of the original table will be kept. Вопрос звучал как, был пример с контентом, можно ли также загружать таблицы стилей? Да, при импорте из Word или FrameMaker все таблицы будут сохранены в первоначальном виде. But once the content has been imported, then the table styles can be updated in the Flare editor. При импорте файла все таблицы стилей будут обновлены согласно его редактору. We have a lot of questions. Just a second. As long as we have time, I don't want to take away from the next presentation. Yeah, of course. But I am happy to answer questions as long as you will give me the microphone. Okay.
And one more question. Can we import headers and footers? From Microsoft Word and Adobe FrameMaker files, that is possible with the more recent versions of Flare. В вопросе про возможность импорта колонн-титулов. В последних версиях Flare это возможно при импорте документов из Microsoft Word и FrameMaker. Yeah, old versions of Flare would only pull in the content, but the current version will pull in the content and the header, footer type formatting. Старые версии Flare импортируют только контент, новые же версии импортируют контент со всеми колонн-титулами. У меня вопрос к организаторам. Что у нас со временем? Так, ну если есть еще вопросы, давайте еще минутки 3. И потом, если не успеем, то можем написать на почту. Okay, we have 3 minutes. I think we have time for one question. Okay. I see one question. If in imported doc file we had some links to sections and images, will these links save in the Flare project? If you have links in the existing document, those links should be kept during the import. Вопрос от Татьяны про сохранение ссылок на разделы и рисунки. Да, при импорте из Microsoft Word все существующие ссылки обязательно сохранятся. Так. And one more question, rather long. Okay. And is it possible to import to Flare not one HTML page, but a piece of site, of website? Yes. As example, we downloaded some online documentation to and will Flare understand the links between these images in this folder and import them like a single one project? Yes, that is possible. What you would do, well, actually, let's just start with yes, that is possible. Okay, вопрос от Игоря из Москвы довольно длинный про импорт части сайта. Да, это возможно. Майк? You would download the HTML first and then point Flare at the directory, the whole folder, and it would all be imported at once. В первую очередь вы загружаете HTML, а затем указываете Flare пути к папкам и изображениям. Yes, and that's all? Okay, I think we are out of time. Okay, well, please let them know if they have any more questions. They can just send those to me at that email address, and I will be happy to respond to any questions we ran out of time for. К сожалению, мы не успели ответить на все вопросы. По оставшимся вопросам можете писать на электронную почту, указанную сейчас на экране. Майк обязательно всем ответит. Okay, I think that's all. Thank you, Mike. Thank you very much. My pleasure. My pleasure. Thank you for the opportunity. Спасибо за возможность. Goodbye. Спасибо. Bye-bye, Mike.
Bye.